Hi everyone, I'm Carissa from GAIA Africa and welcome to the Africa segment of the feature marathon hosted by GAIA Asia Pacific. And for this session, we'll be showcasing some powerful stories across the continent, from Tanzania to Ethiopia to South Africa to Ghana. We are talking about zero waste, the successes, the people behind it, and the negative impacts of extractive practices. Who carries the burden, who gets heard, and who gets left out of the conversation. So we're really excited to get into it. For our first documentary, we are going to Tanzania and featuring Nipe Fagio, a non-profit organization from Tanzania, implementing systemic shifts to waste practices by championing decentralized zero waste implementation. In the 4 years of zero waste implementation, Nipe Fagio has been able to implement zero waste models in Dar es Salaam, Arusha, and Zanzibar. And this particular documentary unpacks the journey towards zero waste in Tanzania. And so we'll be playing this up next. Mamlaka serikali za mitaa zimepewa jukumu la kusimamia usafi kwenye maeneo yao. Tumekuwa tukishirikiana pamoja na wadau mbalimbali kwenye kuhakikisha mji yetu na maeneo yetu yanakuwa safi na mtu anaishi kwenye mazingira safi. Kwanza, mpaka saa hizi tuna changamoto kubwa sana katika kukusanya taka. Ukienda kila halmashauri watakwambia labda sisi tunazalisha taka tuseme kilo 100, lakini tunakusanya kilo 20-25, lakini hamna aliyefikisha 100% ya taka zinazozalishwa na taka anazopeleka dampo. Kuna baadhi ya halmashauri, kwa mfano Kinondoni nadhani, wamejenga na wenyewe mtambo kama huo wa kuchakata taka kwa ajili ya kupunguza ile foleni ya kupeleka kule dampo. Wao wanapeleka pale hizo taka ambazo takaozo, wanazichakata kutengeneza mbolea. Jiji la Arusha tunazalisha almost karibu wastani wa tani 309 kwa sasa, kulingana na population tulionayo na shughuli ambazo zinafanyika hapa jijini. Na bado tumeshirikiana katika, tumeweka mawakala ambao mawakala hao kazi yao wanafanya ni kuzoa zile taka kutoka kwenye community, kuzisafirisha na kuhakikisha kwamba zinaifika salama kwenye eneo letu la kuhifadhia taka ambao dampo letu ambao liko Muret. Dampo lisilo rasmi lilikuwa mita 50 kutoka nyumbani kwangu. Sasa zile adha, moshi, harufu mimi vilikuwa vinanipata moja kwa moja. Nikaona hii hali sio sawa sawa, sababu walikuwa wanategemea manispaa waje waondoe zile kwa muda. Wakichelewa ama kutokea changamoto ya mvua, maana yake sasa maji yale uchafu na kusanywa unapita kwenye mitalo, unaenda unaziba. Sasa kwa kweli ilinigusa. Kwa maana kabla ya hapo tulikuwa tuna changamoto. Kiukweli tulikuwa tunajitupia taka ulela. Yaani tulikuwa tuna dampo liko hapo lakini si rasmi. Ilikuwa ni dampo ambalo la kujitupia tu taka ovyo. Na ukiangalia kwenye takwimu zinazoonyesha kwamba karibia
kila mtu mmoja anao uwezo wa kuzalisha taka kilo moja au chini ya kilo moja, kwa maana ya 0.8 kg. Sasa unaweza ukaangalia tukizidisha na idadi ya watu tulioko hapa, maana yake ni zaidi ya tani 6,000 kwa siku zinazalishwa hapa Dar es Salaam. Lakini takwimu zinaonyesha nusu tu ya hizo tani ndizo zinakusanywa na kupelekwa dampo. Nipe Fagio, there is an organization that has been working for systemic change for the past 10 years. Nipe Fagio believes that if you want to actually bring any significant, tangible, relevant change in terms of waste management and in terms also of production to the country, we need to target systemic change. That's the only way that we can address some of the very big problems that we have when it comes to health and when it comes to the environment in Tanzania. Zero waste is basically the way that you can do that. So if you think about a way to pursue systemic change, you need to work with people, you need to talk to people, you need to work with the government as well, and you need to pursue changes that are going to be lasting and that are also going to be replicable, that other people are going to be able to learn from and work with. And that's basically what zero waste does. Mfumo umejikita kuhamasisha jamii itenganishe taka kwenye ngazi ya vyanzo. Kwa hiyo ikiwa ni nyumbani, ikiwa ni eneo la biashara, ikiwa ni eneo la hoteli, ikiwa ni baa, kila mahali kwenye jamii husika, mfumo unawahitaji waweze kutenganisha taka katika makundi manne. Mifumo mingine inakusanya taka moja kwa moja kuanzia kule ambapo zimezalishwa na kuzichanganya kuzipeleka landfill. Lakini mfumo huu wa taka sifuri ni tofauti kwa sababu unahitaji taka zitenganishwe kuanzia kwenye chanzo na zinachukuliwa zinapelekwa moja kwa moja kwenye kituo cha kutenganishia taka, yani MRF. Kwa utekelezaji wa mfumo wa taka sifuri unalenga mtaa. Huduma inayotolewa ni kwa ngazi ya mtaa. I would say that zero waste really focuses on minimizing harms in the production, consumption, and disposal that happens in human society. So for me, it is an aspirational approach in the sense that you would want to eventually have closed loops with all your waste streams so that you actually no longer see waste. In fact, you would not even conceptualize waste because there would not be any waste. It would be zero waste. Where now we have zero waste models across many countries, and countries like Tanzania and the work that Nipe Fagio is doing is championing zero waste across the continent. So the models of zero waste that we now have in Africa are from a wide variety and diverse set of experiences, are able to implement separation at source, waste picker integration, establishment of material recovery facilities, and organic and compost systems as well. Kumbe tulikuwa bado tunachelewa kwa kipindi cha nyuma, tulikuwa hatujajua maana ya taka sifuri ni nini. Lakini baada ya kuona kweli taka sifuri ni kitu ambacho kinatuelimisha mpaka sisi pia wakazi wa eneo la Bonyokwa, na sisi wakazi wa eneo la Bonyokwa tumeupenda mfumo wa taka sifuri na tumeukubali kwa moyo mmoja na tumeupokea kwa mikono miwili. Baada ya mfumo kuwepo, kwanza wananchi wameelimika, wameufurahia mfumo, wameupenda na wanautekeleza. Mtaa msafi, watu wameitika kukusanya takataka mahali kama alivyoelekezwa. Kwa hiyo kwa kweli ni nzuri. Kwa hiyo mfumo huu wa taka sifuri kwa ujumla wake umeonyesha matokeo ambayo ni chanya katika eneo letu lile la kata ya Bonyokwa, mtaa wa Bonyokwa. Kwa hiyo na kama ulivyosema, utenganishaji wa taka umetajwa kwenye sheria ya mazingira na kanuni zake zile za udhibiti wa taka ngumu, ambazo zinawataka wananchi au mzalishaji wa taka kufanya utenganishaji wa taka katika maeneo yao. 75% ya taka zinazozalishwa eneo lile zimeenda kwenye matumizi mbadala, hazienda landfill. Kwa hiyo utaona kati ya asilimia hizo, 25% tu ndio imeenda landfill. Kwa ukiangalia focus kama hiyo, utaona kwanza unapunguza running cost ili ya kwenda kufanya beba taka kusipeleka kule landfill, lakini unaongeza lifespan ya landfill yetu. Sisi kama ofisi na makamu wa rais tunaona kwamba hii nayo ni moja kati ya juhudi
ambazo tunaamini zinaenda kuchangia kwa kiasi kikubwa katika udhibiti wa taka, hususan katika ngazi ile ya kaya ya chini kabisa ambayo ni ngazi ya kaya, kwa sababu pale ndipo ambapo taka zinazalishwa. Kwa hiyo katika ngazi ya kaya, mwananchi akipata uelewa wa namna ya kutenganisha taka, basi hili swali litatusaidia sana kuhakikisha kwamba kuna taka zinazoenda kwenye madampo zinakuwa hazipo kabisa au zinaenda kwa kiasi kidogo sana. Lakini ukienda dampo pia utakutana na wale watu ambao wamegeuza kwamba ndio maeneo ya kazi. Ni eneo hatari, lakini wanatafuta kilicho na thamani wakirejeleze. Sasa ukiwa na mfumo huu utakusaidia kwamba lile kundi hata kule halitakuwepo, kuona maana utaliokuwa na magonjwa, utaliokuwa na hatari zozote zinazotokana kwenye damu, kwa sababu mfumo utakuwa una capture kila kinachotakiwa kuwa captured before hakijafika kwenye final disposal. Sisi kama waste pickers inazoeleka kwamba tunaokota hizi taka kutoka mitaani na kwenye madampo mbalimbali, lakini pia kwenye mapipa, lakini pia tunaona juhudi za Nipe Fagio za kutaka muokotaji taka huyu apewe thamani, atambulike na apewe thamani. A waste picker is a human being who's actually doing a very great service for free, mind you. And maybe it's a good idea if you actually greet them and thank them. And it would be fantastic if you'd sort your waste so that it's easy for them. They don't have to do that outside. I think some of the best models demonstrating zero waste I've seen are the ones that have an element of integration of waste pickers. Waste pickers exist in every single city across Africa, and we need to ensure that we incorporate them and not displace them in the models and the systems that we introduce. So the best models I've seen are the ones where waste pickers are part of that process. They are the ones that are doing the separation, that are doing the sorting, doing the recovering, and are able to recycle a tremendous amount of the waste stream. For me, I believe that incorporating waste pickers are essential to the survival and sustainability of all zero waste models in Africa. So zero waste comes from the communities being involved and segregating their waste at source. The waste cooperatives doing an amazing job, as they usually do, going to the communities, going to the households and then collecting their waste. Watu wanaohusika kwenye mfumo wa taka sifuri ni jamii yenyewe, na wanaoendesha mfumo wa taka sifuri ni waste cooperatives. Salama kwema. Nimekuja kuchukua taka dada. Mfumo unafuata jamii, kwa maana ya kwamba mfumo unafanya kazi na wakusanya taka, ambao hao wakusanya taka wanaifuata jamii kwenye ngazi ya nyumbani kabisa, kuchukua zile taka na kuzipeleka sehemu husika. Kabla ya ushirika tulikuwa ni waste picker wa kawaida katika mtaa Bonyokwa ambao tulikuwa tuna collect taka. Tulikutanishwa na Nipe Fagio, wakatufundisha nini namna ya utenganishaji, namna ya kuepukana na magonjwa ya mlipuko na elimu nzima kuhusiana na mazingira. Tukaanza kuchukua vifaa ambavyo vya kutenganisha taka na kuvienda katika kila kaya. Kwa sababu mfumo huu, kumbuka hata sisi tulikuwa tunaokota zamani mtaani na kwenda kutupa, tumeelimishwa. Tulivyotoka kuelimishwa na kujua mfumo, tumeupeleka mtaani kwenda kuwafikia wanajamii sasa moja kwa moja, ambao tukaanza kuwatrain kwa kuwapa mafunzo, kwa sababu tulishapewa, tukiongozana na viongozi wengine wa Nipe Fagio kuendelea kutupa elimu zaidi. Kwa hiyo tulivyopata knowledge kubwa, tumewapa vitu vikubwa sana watu wa mtaani, ambao sasa hivi wanatenganisha vizuri taka, japo kuwa mwanzo ilikuwa ni ngumu. Pia tunapoenda kwenye kaya lazima tutoe elimu. Tutoe elimu kwamba tunatakiwa mtenganishe taka, kwa sababu ndio msingi mkuu wa mfumo huu ni kutenganisha taka. Na elimu nyingine tunapoenda labda mashuleni, kwa mfano labda serikali inapokuwa ina jambo lake kupeleka kule mashuleni, wanapotualika sisi, tunavyoenda tunawaelimisha wale watoto kwamba, kwa sababu mara nyingi tukienda kwenye kaya kuchukua, unakuta unamwambia mbona hii umeweka humu kwenye ndoo, atakwambia mtoto, sio mimi, atakuwa huyo mwingine. Kwa hiyo tunapoenda mashuleni pia tunatoa hiyo elimu kwamba bwana, ukifika nyumbani mama akikupa ile foili, kaweke kwenye mfuko fulani, au chakula kimebaki kaweke kwenye ile ndoo.
Kwa hiyo tunawapa elimu hiyo. Baada ya taasisi ya Nipe Fagio kuja mkoa huu wa Arusha na kutupatia elimu juu ya mfumo wa taka sifuri, na sisi watu 16 tulikaa baada ya kupewa elimu tukaelewa, na sisi tukashawishika, tukaanza kufanya kazi pamoja na mfumo huu wa taka sifuri. Kwa hiyo huu mfumo tumeupenda, ni mzuri na tumeuelewa, na tunashirikiana vizuri na hao watu wanaokuja kutupatia huduma. Zero waste is collaboration by default. So that's why I said the main component of zero waste is people. It comes from people being dedicated to it, integrated, working together, learning from each other, and pursuing this vision that we have for the world. Kwa kila siku wakusanya taka wanaenda kwa jamii kuzungumza nao, kuhakikisha kama taka zimetenganishwa na kuzibeba na kuzichukua na kuzipeleka kwenye kituo cha kuchakata taka ambacho kinaitwa Material Recovery Facility au MRF. Kimsingi kwa kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa sisi tunafanya kazi ya collect katika mtaa, na baada ya kucollect tunaleta katika kituo hapa. Na ukishafika kituo tuna sorting ambapo kila kitu kinakaa katika sehemu yake tunazofanya. Kwamba kimsingi kama takaozo zinaenda katika sehemu yake ambayo ya kutengenezea mbolea, taka nyinginezo zinaenda katika chemba yake, na taka tarishi zinaenda kwenye chemba yake. Taka rejeshi tunazifanya sorting na kuziweka katika kipengele chake. Sababu kwa mwananchi kule tumemfundisha kwamba taka rejeshi zinakaa katika sehemu moja. Nikimaanisha kwamba chuma, plastiki, kopo zote zinakaa katika, lakini tukifika sisi hapa tunaziweka mapokezi, tukifika mapokezi tunazisoti tunaweka katika kipengele chake. Na vile vile kimsingi kwa sisi hapa kwa mtaani unakuta kwa mwezi tunakusanya tani 30.5 ambazo za taka zote za mtaa huu, na kimsingi asilimia kubwa za taka ambazo tunakusanya takaozo. Kwa sababu takaozo tunakusanya taka nyingi na zinazofuata ni taka hatarishi. Lakini kwa manufaa ya kituo hiki kwamba kwa mwezi tu tunaweza kupeleka taka dampo ambao ni asilimia 13.6 za taka zote ambazo tunazalisha hapa Bonyokwa za simia zake. Kwa hiyo tukishafika hizo takaozo tunaweza kuzitengenezea mbolea, nyingine tunaweza kutengenezea magoti ambao ni chakula cha kuku na cha samaki ambacho kinatuwekea kidedea katika kituo chetu na kinaweza kutuweka katika kipaumbele, kwa sababu vitu ambavyo tunatengeneza kama mbolea ambao tunaitengeneza ni mbolea ambayo ni quality na nzuri na jamii imepokea kwa kiasi kikubwa. Katika utekelezaji wa mfumo wa taka sifuri hapa Arusha, asilimia 25 tu ya taka zote zinazokusanywa ndio inayoenda landfill, lakini ukijaribu kuangalia asilimia 75 inabaki kwa ajili ya matumizi mengine kama kutengenezea mbolea au kutengenezea vyakula vya mifugo, lakini pia kwa ajili ya kufanywa recycling. Ona hapa ni eneo la hizi chupa za aluminium, hizi pia zinarudi kiwandani kama urejeshwaji, na hapa ni eneo la nailoni ngumu. Hii ni nailoni ngumu, kwa hiyo nayo pia inarudi kiwandani kama urejeshwaji. Unaanza kuona kwamba muda wa huyu mwananchi unakuwa ni mzuri, kwa sababu yeye hashughuliki tena na swala la taka, yeye anafanya shughuli za maendeleo. Hata kwa jiji la Dar es Salaam inatambua kituo cha uchakataji taka Bonyokwa kupitia mfumo wa taka sifuri. Kwa hiyo watu wa kushughulika na taka wapo na watafika na watafanya hilo kazi. Taka rejeshi inao faida kwa sababu nimeona kwamba nikitenga chupa za plastiki naweza nikazibana sehemu moja kwa uzito husika, labda kama ni kilo 50, nikakusanya nikaenda kuwafikishia wahusika, nikanufaika na hizo taka rejeshi. Sisi takataka tunazozitumia ni za aina moja tu, takaozo ambazo sisi ndio tunazitumia. Kwa tunashirikiana na MRF kwa kuwa wao ndio wana jukumu hilo la kutenganisha takataka hizo. Kwa wakisha zitenganisha wanatuletea hapa kiwandani kwetu, na sisi tunazitumia kama malighafi kwa ajili ya uzalishaji wa funza hao wanaoitwa chanzi. Wenzetu walioko ngazi ya mitaa kwanza ndo wasimamizi wakuu wa usafi katika eneo lile. Kwa ushiriki wetu na sekta binafsi ya usafi tumeona ni mkubwa, kwa sababu ikiengage kwenye community kama ilivyo sasa, yani unaona effect yake nini, na unaona kwamba sustainability ya hii kitu ipo. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunadhibiti takataka kwa kufanya recycling, kureuse ili kupunguza takataka za kuzipeleka dampo site. Tuna sehemu ambazo hazijaingia mfumo huu, tunanunua machupa tunazileta kituoni na tunaenda kuziuza. Kwa hiyo tunavyoenda kununua machupa pale ni ushirikiano mkubwa kati ya waste pick ambao wanaokota
na sisi ushirika ambao tunakuwa kitu kimoja katika kuhakikisha tunadhibiti zile taka ngumu. Lakini pia mfumo wa taka sifuri ni nafuu, ni mfumo ambao ni nafuu kwa sababu ukijaribu kuangalia utaona kwamba jamii yenyewe ndio inamiliki mfumo, lakini pia ukijaribu kuangalia haitumii, yani tunasema kwamba haitumii gharama kubwa kwa sababu haihitaji kwamba uwe na magari kwa ajili ya kupita kila mtaa kuhakikisha kwamba unachukua zile taka ambazo tayari zipo kule au zimezalishwa kule mtaani. Kinachofanyika ni kwamba tunatumia waste cart ambazo wanatumia waste collectors, wanaenda kuchukua taka, wanaenda nazo mtaani, wanachukua taka. Kwa hiyo matumizi ya waste cart imekuwa ni kama mbadala wa kuendelea kupunguza hilo tatizo. Taka zote ambazo zimemaliza muda wake wa matumizi zinarudi kwenye mfumo wa kutumika tena, na hivyo kuondokana na swala zima la uzalishaji wa taka ambazo hazitumiki tena. Nafikiria ni mfumo mzuri sana ambao tukiuangalia kwa picha kubwa kama wakandarasi itaweza kupunguza gharama kubwa sana kwa sababu ya kusafisha takataka. Kuna rasilimali nyingi sana ambazo tunazipeleka dampo. Kwa hiyo tukiisha katika mifumo yetu tunatenga maeneo kwa ajili hata ya kutenganisha na kuhakikisha kwamba tunafanya rejeleshi takataka kabla hatujazipeleka kwenye madampo yetu. Tunaratibu watekelezaji wote wale ambako hizi shughuli zinafanyika. Sisi tuko karibu sana pia na halmashauri ambazo ndio zina watekelezaji wakuu kwenye udhibiti wa taka, lakini kama ufiki wa mazingira tunatekeleza miradi pamoja na hao wadau ambao wengine inaenda kufanya shughuli zile za kimazingira za kudhibiti taka. Kwa mfano katika mipango yetu ambayo tumeiweka tunatarajia kwamba tutakuwa na pilot study kwa jiji la Dodoma ambalo kwa ajili ya kudhibiti taka ngumu. Ni kutekeleza miongozo tayari imeshatolewa na ofisi kwa kweli ilishapeleka miongozo ya maandishi kama tulivyopokea kwenye sekta ya mazingira tulipeleka, na tunaendelea kusisitiza juu ya usimamizi wa mkakati wa taifa wa kupunguza uzalishaji wa taka kupitia mbinu ya R3. Tunasisitiza elimu endelee kutolewa na wataalamu wetu huko kwenye ngazi ya mamlaka serikali za mitaa waendelee kutoa elimu hii, na ikiwezekana kwenye ngazi ya chini kabisa serikali za mitaa, kwa sababu kwa serikali za mitaa unaanza na halmashauri ya wilaya, lakini unakuja na serikali ya mitaa kwa mijini na serikali za vijiji kwa vijijini. Kwa wanaweza pia wakatunga hizo sheria ndogo kuhakikisha mitaa, miji na vijiji zote tunapunguza uzalishaji wa taka. Changamoto za kimfumo zinahitaji ufumbuzi au utatuzi wa kimkakati. Hype Interactive imehusika pamoja na Nipe Fagio kutengeneza mfumo wa ukusanyaji taarifa za ukusanyaji data pamoja na kupata dashboard kwa ajili ya analysis ya ukusanyaji wa taka mtaani. Kwa phase ya kwanza Nipe Fagio tulitengeneza application ambayo inaweza kufanya kazi Bunyokwa, ambapo upande wa management team wao walikuwa wanatumia dashboard na upande wa collectors mtaani wao walikuwa wanatumia application. Na Nipe Fagio wana project ya taka sifuri na ambayo imekuwa very effective ukiangalia jinsi gani imeweza kuwa implemented kwenye hii system. Kwa hapo nasubiria kwanza mpaka kisha kuja hivyo sapo inanionyesha kwamba niingie hapa. Kisha ingia hapo hawa ndio wajumbe. Hili ni jukumu la sisi wananchi wote, manake tunachangia kusafisha mazingira na kuepusha magonjwa ya milipuko. Tunalipia zile pesa ili ziweze kutusaidia kusafirisha ile mizigo ambazo ni takataka hatarishi na nyinginezo kupeleka dampo la Pugu. Pia inaobaki tunatengenezea vifaa vyetu kama pale matoroli yakiwa yamepata shida tunafanyia service. Pia tunatoyo pale ambayo mafuta kila siku inatakiwa tuyajaze kutumia hiyo pesa ambayo unatoa wewe mwananchi. We do a lot of data collection. So for example, in the zero waste model, we do a lot of data collection. We collect data of all the waste that is being generated at the household level. We actually know how much of each one of the kinds of waste is being
generated, and that data allows us to do better advocacy. That's when the policy pillar comes. Kwa hiyo kwenye sera tunachokiangazia ni kuhakikisha sasa kuangalia kwanza, kufanya kwanza utafiti wa hizi sera. Je, kwenye utafiti wa hizi sera tunapotaka ifanyike hii taka sifuri, je, hii taka sifuri ipo kwenye sera? Kama ipo kwenye sera, kitu gani kifanyike? Kwa nini haitekelezeki? Nikijikita kwenye swala zima la usimamizi wa taka, kama mtunga sera, sheria na kanuni, tumeandaa pia mwongozo ambao tunaita ni wa 3Rs. 3R kwa maana kwamba ni reduce, recycle na reuse. Na huu mwongozo unajialign moja kwa moja kwenye swala zima hili linalozungumzia la taka sifuri, kwa sababu katika huu mwongozo pia tunahamasisha swala zima la kutenganisha taka. So there are many ways in which we engage with policymakers, or member organizations across Africa engage with policymakers. One of them is actually demonstrating zero waste, like the models in Tanzania, where you see zero waste being implemented. These are examples to show and demonstrate to city officials and governments that zero waste is possible. You can see it happening on a small scale. You can see waste being separated at source. You can see waste pickers earning better livelihoods. So if the right type of infrastructure and finance mechanisms go towards scaling up this, zero waste could happen on a much larger scale and in the long term save cities. There is a lot of knowledge exchange. So we have several groups doing zero waste all over the globe. It's very beautiful to see. So we started our zero waste journey by learning, for example, from the Mother Earth Foundation that is doing that in the Philippines. We have so many GAIA members, which is a network that we are part of, that are doing zero waste, and we keep exchanging, keep learning from each other. Tukaenda katika maeneo tofauti ndani ya ule mji wa Filipino. Tulifanya ziara ya siku 6 mpaka 7, hatimaye tukarejea. Yako mambo mengi tuliyaona kule Filipino. Tuliporudi hapa na mimi nikakaa na wenzangu pia, nikawafahamisha kile ambacho nilikwenda kukiona. Kubwa ilikuwa nataka kutafuta modality gani naweza kutumia ili niweze kufikia pahala tuone kwamba na sisi kwa upande wa Zanzibar tunaondokana na kadhia ya taka na uchafu ambao upo katika visiwa vyetu vya Zanzibar. We had a very important study that was done together with GAIA. That was done with several different countries, or several cities, and Dar es Salaam was one of those cities. And we found out in that study that we were able to reduce by 65% all the greenhouse gas emissions in Dar es Salaam with the implementation of zero waste. Ukiangalia Philippines, hali halisi iliyoko kule hakuna tofauti na Zanzibar. Kwa hiyo mengi ambayo tumeyasoma kule Filipino ni mambo ambayo tumekwisha kuanza kuyapractice sasa kwa upande wa Zanzibar. Building partnerships and relationships is essential in growing the work of zero waste across the globe. And that's why alliances like GAIA exist, to bring people together, to build capacity of each other, to share experiences. The model that is existing in Tanzania right now, that Nipe Fagio that has introduced and scaled up, has advanced so much, but that project itself, like many others in Africa, started with exchanges and capacity building. At GAIA, we have a Zero Waste Academy that is held by our Asia Pacific team that brings people together to learn about the fundamentals of zero waste implementation, but also see practical examples of how zero waste is implemented in the Philippines. This happens across the globe. There are cities and organizations like Nipe Fagio in many cities across the world that are introducing zero waste. The approaches and the methods that they take are different. So being able to share those experiences with each other allows us to learn what works well, what doesn't, and what is fit for purpose for our national context. So people can basically understand, you can increase recovery rates, we can allow recyclers to recycle whatever it is that is available, we can compost everything that we can compost, we can have black soldier flies, we can nurture the soil and return to the soil everything that we have taken out of the soil. So there are many aspects of it that are basically integration at the community level and at the local level. But that can only happen with decentralization. So people can basically be in touch with
their waste, but when you are in touch with your waste, you are also in touch with your life choices. Many cities around the world are adopting commitments to reduce waste disposal, to reduce methane emissions from the waste sector. And models like the ones being implemented in Tanzania bring concrete examples of how the practicalities of implementing those commitments and taking them into action can happen in a context like mega cities in African countries, also smaller cities. They also provide a nice, a very interesting example of how advancing towards zero waste can happen in a way that is just, that is people-centered, that is decentralized, so fitting within urban settings, and in a way that is effective and is done building ownership from the people, in a way that citizens care about the systems and sustain it in the long run. Faida za kimazingira ni kubwa sana kwa sababu kama takataka hizi zote zingeishia kwenye dampo, zingeenda kutengeneza hewa ya methane ambayo inachangia katika mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto na madhara mengine mengi ya kimazingira. The other big topic of conversation right now is on methane. A lot of countries have taken pledges, signed the methane pledge, to reduce the amount of methane emissions their country is contributing by the year 2030. If your country is not a signatory of that, encourage them to do that. And how do they actually do that? How do they reduce their methane emissions? The easiest and the simplest way to do that is food waste. Each country produces a tremendous amount of food waste, and in the zero waste system that we are talking about, it is managing that organic food waste separately. And if we're able to do that, we can eliminate or reduce the amount of methane emissions significantly. So composting is a real game changer in achieving methane reduction. And whether this happens at an individual level or at a systemic level, it needs to happen in order for us to achieve those reduction targets. The main thing about zero waste is that it needs to be decentralized. So what we are basically pursuing is a decentralized system for waste management, that instead of having the government dealing with a very big problem, which is a very large volume of waste, we have small volumes of waste being dealt with in several locations. Kwamba zile taka ambazo tunazikuta ziko katika mazingira yetu zina uwezo wa kurudi na kutengeneza faida kwa vijana kwa kuwatengenezea wao ajira. Kwa undani ni mzuri na tunaufurahia sana, maana umetuwezesha, umetupatia ajira watu wasiopungua 16 na kila mmoja anafurahia faida ambayo inatokana na mfumo wa taka sifuri. Tayari thamani ni kubwa katika hili. Wamepata kazi ya kufanya, wamepata ajira kupitia hili. Sasa wana elimu ya kutosha, wameiva vya kutosha, wanahudumia pia na jamii na wanahudumia pia familia na wanajikimu katika majambo yao kadha wa kadha. Faida ambazo zimeleta kwanza ni tuseme ni ajira, na hiyo inatokana ni kwamba ni ajira ya kudumu ambayo inamfanya mtu ambapo akijua kwamba akilala anajua anamkia wapi katika kazi. Kazi yangu imenifanya kuwa na kipato. Natatua matatizo yangu, natatua changamoto zangu za kifedha pamoja na familia yangu. Tulianza na matoroli haya unayaona matoroli, unaona matoroli haya. Tulianza nayo sababu baadhi ya watu walikuwa wanaogopa hii kazi, kusukuma matoroli kwenye milima na zile ndoo kubeba taka za ozo, watu wengi wakawa wanaogopa. Sasa mwenyekiti akaja akaniambia, mimi mwenyekiti kuna simu kaona naye akaniambia, mdogo wangu kuna kazi pale ya usafi na mazingira, ila watu wengi wanaogopa ile kazi. Basi mwenyekiti akaniambia siku uje kuanza kazi, nikamwambia basi mimi kesho nakuja kufanya kazi. Utaweza kweli? Maana wewe ni msanii, kusukuma mkokoteni na kubeba ndaa za tokoozo kwenda mtaani kumimina nini. Utaona aibu. Nikamwambia hamna, hii ni kazi. Afu chengine mimi napenda mazingira. Kwa hiyo kufanya ile kazi watu wengi wakawa wanaona, hadi yule msanii anafanya. Watu wakaanza kuhamasisha, twende na sisi tukaombe tuanze kufanya kazi. Kwa hiyo watu wakawa wanamiminika kuja kufanya kazi. Na kama kituo unavyokiona, Tanzania taka sifuri inawezekana. Baba o mama nasema nipe Fagio, oh baba o mama nasema. Sababu hapo mwanzo vijana wengi walikuwa wanazurura ovyo. Wakina mama walikuwa hawana kazi. Mpaka sasa wengine wanatafuta, wanaomba sasa hivi wafanye kazi. Kwa hiyo imewasaidia vijana wengi sasa hivi hawazunguki tena mtaani kama mwanzo. Kutokana na taka sifuri imewasaidia kuwapa ajira. Kwa hiyo viongozi na wao wamejitoa, wakajua kwamba vijana tumepata ajira, kwamba na sisi tunahitajika kulipwa, ndio maana tunahusika nao. Na wanatupa support kweli kweli. Maana hapo awali kabla mfumo wa taka sifuri sijakuepo na kituo cha MRF,
kulikuwa kuna takataka nyingi sana zinatupwa kama kwa madampo bubu. Kwa katika jamii yetu mwanzo awali kulikuwa kuna na dampo bubu hapo chini, kwa harufu zilikuwa ni kali sana. Kwa hiyo hiki kituo cha MRF na mfumo taka sifuri zimetusaidia hilo dampo bubu sasa hivi halipo tena. Kwa upande wa jamii pia wamefurahia mfumo wa taka sifuri kwa sababu cha kwanza imeweza kuwarahisishia kwenye uchukuaji wa takataka kutoka mtaani mpaka kwenye kituo chetu. Kwa hiyo wananchi wanaufurahia, ni tofauti na mwanzoni walivyokuwa wanapata hadha ya kupeleka uchafu barabarani, na endapo wakifika barabarani gari halijapita wanauacha uchafu njiani, na huo uchafu unakuwa ni kisababishi cha uchafuzi wa mazingira. Muda ule wa gari unaenda paka kule chini sokoni, ni mbali, muda mwingine ukifika gari imeondoka. Lakini hapa kwa sasa hivi hata kama niko mbali, nikiacha uchafu pale nakuta wamepita wamechukua. Kwa hiyo imesaidia sana. Na pia tumekuwa na usafi katika mazingira yetu. Tumekuwa na mazingira ambayo yanapendeza kuliko kile kipindi cha nyuma kilichopita. Unapopeleka taka landfill, ina maana kwamba inakuwa ngumu kuzitenganisha, lakini zikitenganishwa nyumbani inakuwa rahisi. Nipe Fagio atapita atachukua takaozo yake, mtu wa plastiki atapita atachukua plastiki yake, mtu wa chuma atapita atachukua chuma yake. Kwa mwisho wa siku nyumbani unakuwa hakuna takataka. Tunatamani watu wasitumie dagaa au soya, watumie chanzi kwa ajili ya kulishia mifugo yao. Wadogo kila hapo wananenepa, wanakuwa wazuri hao. Unaona? Haya. Huyu bata uzito wake ni matokeo ya kula chakula hiki taka sifuri. Wadudu hawa imemsaidia kunawiri na kuwa hivi. Nimeona watu wakitumia mbolea ile kwa ajili ya mazao, na ni mbolea nzuri sana. Mimi nimeshuhudia kwa macho, kwa jirani yangu walikuwa na bustani ya mboga. Kwa kweli tulipata mboga nzuri za kijani kweli, mpaka yani asubuhi ukifika yule mama mpaka anachoka kuchuma mboga. Kama nilivyotengeneza mara ya kwanza, mbolea ikatoka vizuri, nikapata kwa ajili ya matumizi yangu ya mboga. Kwa hiyo nilikuwa napata vijela hadi sasa hivi nazidi kupata 200. Huu mfumo wa sasa ni mzuri kwa sababu kwanza unatenganisha taka. Alafu pili, muda wanachukua kila baada ya siku 2 au siku. Yaani wanapita kila baada ya muda. Tofauti na nyuma. Kwa gharama imepungua kidogo kwa sababu kama kule tulikuwa tunalipa shilingi 8,000. Kwenu nyinyi tunalipa shilingi 5,000. Na pia vile una uwezo pia kuilipa kwa awamu labda ni 2. Wanapokuwa wanapita wiki. Kwa hiyo najikuta kwamba sina tena uchafu yani. Mimi nashikiliana na watu wa mikokoteni kwa matatizo madogo ambayo ikiharibika mimi ndo naichomeleaga. Taka sifuri tunapoingia kwao wao wanatufurahia sana wanapotuona. Wasipotuona au usipoonekana kwa siku moja, akaenda mwenzako anauliza ule mwenzako yuko wapi? Maana tumekuwa kama family sasa na wale wananchi wetu. Naamini mwanamke hakuna kazi ambayo imeshindikana. Ni utayari wako wa moyo na nia ambayo unaweka, kila kazi hakuna mwanamke ambayo hatoweza. Ila ni kupambana na kutia moyo. Naamini yani wanawake tunaweza kwa asilimia zote. Mfumo unatutegemea. Hawa vijana ni wa kwetu. Taasisi kama Nipe Fagio ilitusaidia kufanya ukubwa wa huu mfumo, kuweza kuuweka, na umefanikiwa. Sasa ni wajibu wetu kuubeba, kuutunza na kuulea. Maana yake ni nini? Kwenda kuamsha hamasa, kwenda kuamsha ushawishi, kwenda kuamsha watu wapate uelewa wa kutosha. Kuanzia ngazi za kata hizo waelewe, watatoa maelekezo vizuri. Ngazi ya jiji waelewe, wilaya watatoa maelekezo vizuri. Kwa tunajikita kwenye kwenda kutoa elimu ya awareness. Sasa vile vitu ambavyo vitakuwa vinatengenezwa kutokana na taka, itakapokuja zile taaluma, tutafungua vijiofisi vidogo ambavyo vitawasaidia vijana kujiajiri wenyewe, lakini na vitu vyao sasa tutakuwa na kazi ya kuangalia masoko ya kuweza kwenda kuviuza na hatimaye wakaweza kupata tija kama wanavyopata tija wenzetu wa nchi nyingine. Na hili nalo ni shamba darasa la kuelimisha wananchi ni kwa jinsi gani mwananchi anaweza kufanya mbolea ya komposti kuwa katika bustani yake na ikamzalishia kama hivi unavyoona. Nimeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda mboga. Pia pale nimesiha nyanya. Kwa hiyo baada ya muda nitapandia na hii mbolea. Kwa hiyo hii moja ni lengo lake ni kutupatia kipato, la pili lengo lake ni elimu na kwa wananchi jinsi gani wanaweza kulima mboga wakaeka katika bustani zao kupitia mbolea inayotokana na hapa katika kituo kwa lengo la
kuzalisha kwa ajili ya matumizi ya kula pamoja na matumizi ya kibiashara. The principle I would say is really around changing structures and practices to be less harmful in the, what would we call it, the whole life cycle approach that humans use in the creation of goods and products. So we have zero waste implementation currently happening in Dar es Salaam, in Arusha and in Zanzibar. Those are the 3 areas that we have already been able to align with the government to select neighborhoods that are able to receive the zero waste implementation, to form cooperatives and all of that. Our vision and our dream is to see zero waste implementation happening in the entirety of Tanzania, so everywhere in the country. Kwa mipango endelevu ya hapo baadaye, ili mfumo huu uwe tija kama mkakati wa taifa wa udhibiti na usimamizi wa taka ngumu. Mipango iliyopo ni kuhakikisha mfumo huu unafanyika Zanzibar, unafanyika Mwanza, unafanyika Dodoma, lakini pia unafanyika Tanga. Karibu tu tunatarajia kuzindua sasa au kufanya kongamano ambalo litakuwa linazungumzia swala la taka sufuri. Ni imani yangu kwamba kitendo cha rais kuja katika kongamano letu na kutufungulia la Zanzibar Zero Waste litakuwa na impact kubwa na itakuwa ni faraja kwa watu wote. Katika eneo letu la kukusanyia taka ambao lipo Lingato, utaona kwamba siku za nyuma kulikuwa kuna mrudikano mkubwa sana wa taka, kwa sababu taka zote zilikuwa zikienda kule. Lazima tuwe wazi kwamba taka zote zilikuwa zikikusanywa mjini pasipo kuchambuliwa, zilikuwa zikienda Lingato. Lakini sasa hivi ukienda, kiwango kimepungua ukilinganisha na hali ilivyokuwa nyuma. Kwa sababu taka nyingi sasa sio kwamba zote zinaenda kule, ni taka ambazo sasa zilizoonekana kwamba haziwezi tena, hazina namna, ndizo ambazo zinakwenda Lingato, lakini zingine zilizobaki kwa maana plastiki, chuma, karatasi, mbao, imekuwa ni bidhaa ambazo zinatumika, hivyo haziendi tena kule kwenye eneo la kutupia taka. Kwa hiyo hali imeendelea kuboreka siku hadi siku, na tuna imani tutapokuwa tumekamilisha kituo hiki hali itaboreka zaidi na zaidi. Kwa kushirikiana na Nipe Fagio tunataka kuongeza eneo lingine katika kata ya Kipunguni. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaweza ukatupa manufaa, na dunia sasa hivi ndio inatakiwa kwenda huko. Tunatarajia ushirika ufike mbali, na tuna matarajio ya kwamba baadaye tuje kuwa ni wakandarasi ambao tunahudumia sehemu kubwa sana ya Dar es Salaam hapa na kwa Tanzania, na matarajio yake ni kwamba tuweke katika vyanzo vingi vya mapato viingize katika ushirika ambavyo wanaoshirika waweze kunufaika navyo. Wito wangu kwa Wazanzibari wenzangu wote kwa ujumla wao, niseme tu kwamba usafi ni tabia, na ili tuweze kufikia malengo yetu ya Zanzibar taka sufuri, kila mmoja atimize wajibu wake. Na hata ukisoma sheria zinawapa wajibu wananchi wenyewe kuhakikisha kwamba wanalinda mazingira yao na kuyatunza. Kwa hiyo kama wanapewa njia ambazo ni mbadala, ni sahihi za kuhakikisha kwamba mazingira yao yanakuwa safi, kwa hiyo wananchi watoe ushirikiano. Kwa hiyo mimi kwa Arusha sisi tunazungumzia kwamba twende mbele, tutanuke na tuhakikishe kwamba tunaenda tukawa kwenye mfumo katika maeneo yote. Na ningeomba kama kuna uwezekano mfumo wa taka sifuri kama huu ungeingia kila kata katika wilaya ya Arusha. So zero waste allows people to understand the waste problem and understand that waste is not about waste is about production. To understand that we need to be mindful of the things that we are doing, consuming and using, but that we also need to put pressure on the government so that the government can also be mindful of what enters the country, what is produced inside the country, so that we basically don't just keep going without thinking, and we bring the changes that are needed to the whole economic system of the country and globally as well. Kwa hiyo wajibu wetu ni kushiriki kikamilifu kuhakikisha kwamba tunausafisha na kuupendezesha mtaa wetu kwa kufuata mfumo wetu wa taka sifuri. Vifaa ambavyo vimegawiwa kwenye kaya basi vitumike kama vilivyokusudiwa. Visitumike
kwa shughuli nyingine. Na pale ambapo vifaa hamna, toa taarifa serikali ya mtaa, toa taarifa kwa washikao, fika kituoni, namba zipo, basi kurahisisha ufikaji wa hilo jambo. Ni kwamba hawezi kuiga mfumo huu na kuwa katika ushirika ambao unaweza kuinua kama sisi tulivyoona manufaa yake, na hao basi wataona manufaa yao. Cha kwanza kabisa ni jamii ni kutupa ushirikiano katika kutekeleza huu mfumo wa taka sifuri. Tunaomba basi hata sehemu nyingine ambazo walikuwa ambao hawajafikia huo mfumo, naomba muwapelekee. Zero waste for us is important because it has a far more holistic approach to understanding how waste is both created and generated and disposed of. So because with zero waste, you're not just working at the disposal end of those practices, you're really looking at what sorts of resources are actually extracted, how are they created, what are those processes like during the creation, how might we use what we are making better so that we don't have to dispose of it, and then if it's something that we can't recycle, what does that mean for the environment? There are many calls to action that I can say that we have. One would be for all individuals, just in our day-to-day lives, try to think consciously by separating your waste at home. Even if the system does not exist in your city to be collecting waste separately, separate it at home. Try to compost and manage your food waste separately. Work with a local waste picker that you see in your area and give them your recyclable materials. And then there are other ways in which you can be part of broader systemic changes too. So encourage your governments to take ambitious stands in the plastics treaty process so that we do get a legally binding process that is ambitious and is looking at reducing the amount of plastic that is being produced. One of our dreams is to actually see East Africa harmonize all their environmental policies so that we actually have East Africa as a bloc working together towards a zero waste world. And preventing the use of single-use plastic, preventing the use of all the kinds of plastics that are not needed, preventing the importation of certain kinds of plastics that are harmful for the environment and for the health of people as well. And so policy plays a very big role there, and zero waste can inform policy advocacy. Tanzania taka sifuri Tanzania taka sifuri inawezekana. Baba o mama nasema nipe Fagio. Oh baba o mama nasema Tanzania taka sifuri inawezekana. Tanzania taka sifuri inawezekana. Oh baba o mama nasema oh baba o mama nasema Tanzania taka sifuri. Tanzania taka sifuri. Tanzania taka sifuri. Oh baba oh mama nasema. Oh baba oh mama nasema. That was inspirational. Up next, we stay in East Africa with the following documentary put together by our friends at Eco Justice Ethiopia. They're dedicated to promoting environmental justice and sustainable waste management practices in Ethiopia by advocating for policies and initiatives that protect vulnerable communities, improve waste management systems, and support grassroots movements working towards a cleaner and healthier environment. This documentary highlights the experiences of local waste pickers in Addis Ababa. Enjoy.
6 ሚሊዮን ነዋሪዎች ያሏት አዲስ አበባ በየዕለቱ 3 ሚሊዮን ኪሎ ግራም ወይም 3000 ቶን ቆሻሻ ይወገድባታል። አብዛኛው የከተማው ቆሻሻ ትራፊ ምግብ፣ አትክልቶችና ብስባሾች ሲሆኑ ቀሪው ደግሞ ወረቀት፣ ፕላስቲክ፣ ቁርጥራጭ ብረቶችን ያካትታል። በየቀኑ ወደ የሚወገድበት ቦታ የሚሄድበት ስርዓት የከተማ አስተዳደሩ ዘርግቷል። የከተማ አስተዳደሩ በጣም ጥሩ በሆነ ሁኔታ ብዙ ማህበራትን ወጣቶችን ማዕከል ያደረጉ ብዙ ማህበራትን አሳትፎ በየክፍለ ከተማው በወረዳ አደረጃጀቶችን ፈጥሮ ጥሩ በሆነ ሁኔታ ቆሻሻዎቹን ማኔጅ ለማድረግ ይሞከራል። ነገር ግን ከከተማው ሳይዝ ትልቀትና በተለይ ደግሞ ከማህበረሰባችን የቆሻሻ አያያዝ አለመሰልጠን ጋር በተገናኘ በዚህ መደበኛ በሆነው ስርዓት የሚሰበሰብ የቆሻሻ መጠን ውጪ የሚሆን ከፍተኛ መጠን ያለው ቆሻሻ በየመንገድ ዳሩ የሚጣል በተለያየ ቦታ ተገቢ ባልሆነ ሁኔታ የሚጣል ቆሻሻ አለ። ያ ቆሻሻ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል። ይህንን ከፍተኛ መጠን ያለው ቆሻሻ ከአካባቢያችን እንዲወገድ የሚያደርጉት አብዛኞቻችን ከቁብ የማንቆጥራቸው መንግስት ያላደራጃቸው ዕውቅና ያልተቸራቸው መደበኛ ያልሆኑ ቆሻሻ ሰብሳቢዎች ናቸው። ይህ ስራቸው እንደየአካባቢው የተለያየ ስያሜም ይሰጠዋል። ቆራሌው፣ ሃይላንድ ለቃሚ፣ ቆሻሻ ጫሪ ጥቂቶቹ ናቸው። ስሜ የሺ ይባላል። የመጣሁት ከወላይታ ሶዶ ነው። እኔ በፊት ተማሪ ነበርኩኝ። የተወለድኩትም ወላይታ ነው። ቤተሰቦቼ ጋር ነው ያደግኩት። እስከ ትንሽ አመት ተማሪ ነበርኩኝ እና እስከ 4ኛ ክፍል ተምሬ ወደ 5ኛ ክፍል ስገባ ጊዜ የሆነ ሰውዬው ልጄን ትጠብቂያለሽ ብሎ ወሰደና መቂ የሚባል ከተማ አስተምርሻለሁ ብሎ ነው የወሰደው። ከዛ ሳያስተምረኝ ቀረና አፋውኝና ስጣፋ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ከተማ መጣው። ቤተሰቦቼን አግኝቼ ጓደኞቼ ጋር ስመጣ ሰዎቹ ደግሞ ይሄንን ከሰው ቤት ከምትሰሪ ይሄን ስራ ብትሰሪ ይሻላል ሲሉኝ ይሄን ስራ ገባው። ጠዋት ከ10 ሰዓት አንዴ እንነሳለን። አንዴ 11 ሰዓትንም እንነሳለን። ተነስተን ልብሳችን ፊታችን ከታጠብን በኋላ ልብሳችን እንቀይራለን እና ሻራችን ይዘን ወደ ምንዞርበት ቦታ ሁላችንም ለየብቻ እንዞራለን። ከረፈደ ደግሞ ስራ ስለማይገኝ ብለን በጧት ነው ተነስተን የምንወጣው። ደግሞ በምንነሳበት ሰዓት ደግሞ ብርድም አለ ቅዝቃዜም አለ። ደግሞ ውሾቹም በሌሊት ስለምንወጣ ይጮሃሉ። ምክንያቱም ከረፈደ አይገኝም ስራ። ጠዋት 11 ሰዓት ነው የምንወጣው። ከዛን እስከ 6 ሰዓት ነው እስከ 8 ሰዓት ውሎም እስከ 11 ሰዓትም አንዳንዴ እንውላለን። ኢንፎርማል ዌስት ፒከርስ ሰፊ የሆነ ጥቅም በከተማ ውስጥ ይሰጣሉ። ምን በማድረግ አንደኛ ቅድም እንዳነሳሁት ቀጥተኛ በሆነ ቦታ የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ውስጥ የማይገቡትን በተለይ ደግሞ ጥቅም ያላቸውን ቆሻሻዎች በማስወገድ ከዛ በኋላ ደግሞ መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውሉ በመዋል ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ማለት ነው። ዘርፉ እንደ ስራ ዕውቅና ተሰጥቶት የሚንቀሳቀስ አይደለም። በዚህ ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች ይጋለጣሉ። የመጀመሪያው ችግር ምንድነው? ስራውን መስራት የሚችሉባቸው ቦታዎች ላይ የሚሰጡት አገልግሎት ሪዋርድ ሊገባው ወይ ደግሞ ቢያንስ እንደው ደሞዝ እንኳን ባይሰጥ ዕውቅና ሊሰጠው የሚገባ ስራ ሆኖ ሳለ የሚሰሩትን ስራ ግን አንዳንድ ቦታ ላይ እንደ ህገ ወጥ ማየት እነሱን ደግሞ ተገቢውን እድል አለመስጠት ስራቸውን እንዲሰሩ። እኔ የምኖረው ከባሌ ጋር ነው፣ ባልትዳር ነው። ከተጋባው 2 አመት ሆኖኛል። የ6 ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። ስሰራ ስራው በጣም ነው የሚከብደው፣ ያጨናንቀኛል። ዝም ብዬ ለቤት ለኑሮ ብዬ ነው እንጂ ምሰራው ይከብዳል። የእርግዝና ክትትል እጄ አላቅም ስለማይመቸኝ ከስራ ጋር
አንዳንዴ እንደዚህ ስራ ስወጣ መንገድ ላይ ደክመኛል ያማኛል ከዛ ሲያመኝ ቁጭ ያልኩ የተነሳው መጥቼ ሰርቼ ከደከመኝ በጧት ትቼ ቤት ሄዳለሁ ከዛ ቤትም ስሄድ አንዳንዴ ያጨናንቀኛል ጽዳቷን መጠበቅ ፈታኝ የሆነባት አዲስ አበባ ከ1956 አንስቶ ስራ በጀመረው 37 ሄክታር ስፋት ባለው ረቢ በተለምዶ ስሙ ቆሼ ቆሻሻዋን ታስወግዳለች። በቆሼ መልሶ ጥቅም ላይ የሚውለው ቆሻሻ መወገድ ካለበት ይለያል። ይህንን የሚሰሩትና መተዳደሪያቸው ያደረጉት ደግሞ በርካቶች ናቸው። ከሌላ አገር ነው የመጣሁት። ራሴ ማወቅ የጀመርኩት ከአንድ አመትሽ ነው ያመጣሽ እዚህ ቆሼ እስካሁን ትሰራለሽ እያለችኝ አሁን ራሱ ማለት በአንድ አመት ነው የመጣሁት እስካሁን እየሰራሁት ነው እና ተሸክመኝ እዛ አስቀምጠኝ ነው የምሰራው ከዛን ልጅ ሰፈር ደግሞ እስከነ ምናምን ሲሰሩ ይሰጡኛል ከዛን ከነሱ ገበላለሁ በቃ እናቴ ስራ ሲጨርስ ቡና ለመጠጣት እዛኝ ወደ ቤት ትገባለች በህፃነት ነው ጀመርኩ ከዛን በዚህ በአጋጣሚ ቆሼ እየሰራ ወንድሜ ሲታመም ወንድሜን ይዛ ወደ ሀገር ገባች እሷ እኔን የቴ ጋር ትታኝ ማለት ከዛ ስገባ አባታችን ደግሞ ጭንቅላት ስለሆነ እሷ ናት ወንድም ሆና ሴትም ሆና የምታስተዳድረው ቤት ላይ ማለት ከዛን ቆሼ ገባሁት እኔም እያደኩ መጣሁት እኔም ቆሼ ዝም ብዬ ቀላጭ ምናምን እየለቀምኩ መጣሁ ከዛን እየለቀምኩ ነው አሁን ከና የትጋውንም እድሜ እየጨመርኩ ይርኩት ከዛን ራሴን አወቅኩት ራሴ ሳቅ በራሴ ግል መሰራት ጀመርኩ ጧት 2 ሰዓት ባያስ ብገባ የድሮ ስራ ማለት አሁን ሳይሆን አሁን ስለተቀየረ ነው የድሮ ቢያስ በሰዓት ገበያ ራሱ 10 መዳበሪያ ታወጫለሽ እዛን ጊዜ የምታሰብ ደግሞ ብር ካብሳ ነው አድካሚውና በጤናና ደህንነት አደጋ የተሞላው የአዲስ አበባ ጽዳት ስራ የሺዎች መተዳደሪያ ሆኖ ኖሯል። እኚህ የከተማችን የጽዳት ታታሪዎች ገበያቸው ኑሯቸው እንዴት ይሆን? የምንመርጠው ዕቃ የሁለት ቀን ዕቃ ነው። ገቢያችን ደግሞ የ200 ብር በሁለት ቀን ዕቃ 250 200 ብር እንሰራለን። ከሰራነው ላይ ደግሞ የቁርስና የምሳ ብር ይዘን የሄድንበት ብር ስላለብን እሱን እናስቆርጣለን። የቀረው ገቢ ደግሞ ቤት ከሄድን በኋላ የምሳ ብር 20 ብር 30 ብር አዋጥተን ምሳ እንሰራለን። ከተረፈንን ደግሞ የተረፈን ከምሳና ከራት ብር የተረፈን ሳሙና እንገዛለን፣ ቅባት እንገዛለን። የሚተርፈው ብር በቀን በሁለት ቀን ዕቃ 200 ብር ከሰራን ከሱ ግን ገቢያችን 50 ብር አትሆንም የገቢያችን። ምክንያቱም ሳሙና አለ፣ ቅባት አለ፣ ብዙ የሚያስፈልገን ነገር ስላለ ገቢ አለው ማለት አንችልም። በፊት እንደው አሪፍ ነበር። በፊት በአንድ ቀን ዕቃ እንመርጣለን። ደግሞ በሁለት ቀን ዕቃ በጣም ብዙ ብር እስከ 500 ብር እስከ 6 እንሰራለን በፊት። ብርም ደግሞ ዕቃችንም ደግሞ በከፍታ ደረጃ ባለበት ሰዓት። አሁን ግን ሁሉ ዕቃ ስለቀነሰ በሁለት ቀን ዕቃ ከ250 ብር በላይ አንሰራም ማናችንም። ምክንያቱም ዕቃ በጣም ቀንሷል። በፊት ብረት አሁን ማይካ የተባለ 45 ብር ነው። ደግሞ ሃይላንድ 15 ብር ነው። ካርቶን 10 ብር ነበረ። አሁን ግን ሁሉም ነገር ቀንሷል። ሁሉም ቢቢሲም 30 ብር ነበር። አሁን ቢቢሲ 10 ብር ነው። ሃይላንድ 7 ብር ነው። ግን እናመጣለን፣ ብዙ ሃይላንድ እናመጣለን፣ ግን ትንሽ ብር ነው የሚወስደው። ዛሬ 135 ብር ነው የሰራሁት። ከዛን እሱ እንኳን ለቀለብ አይበቃንም። ቤተሰብ መጀመሪያ ረዳ ነበር። አሁን ካገባው በኋላ አግዛቸው አላቅም ስለማይመች የምኖረው ቤት ተከራይቼ ነው። ቤት ምን ከፍለው እኛ ትንሽ ብር ነው የምንሰራው፣ ግን ቤት ምን ከፍለው 2500 ብር እንደዛ ነው ምን ከፍለው። ቀለብም አለ በዛው ላይ የፕላስቲክ ጠርሙሱ የሚሸጡበት ዋጋ በእነሱ አይደለም የሚወሰነው።
በእነሱ ካለመወሰንም ባለፈ ደግሞ የሚሸጥበት ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ነው። በሀገራችን የውሃ ታሽጎ መሸጥ የጀመረበትን ጊዜ ስንመለከት እኔ በማስታውሰው መጀመሪያ ላይ አንድ ታሸገ ውሃ ዋጋ 3 ብር እና 4 ብር ነበረ ከነውሃው የሚሸጠው። ይህ በሆነበት ጊዜ የባዶ የፕላስቲክ ጠርሙሱ መሸጫ ዋጋ አንዱ ፕላስቲክ ጠርሙስ 1 ብር የሚሸጥበት ወቅት ነበረ። ስለዚህ ይህንን ሰብስበው 1 ብር አንዱ ካወጣላቸው 1 ሚሊዮን ቢሰበስቡ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር ይኖራቸው ነበር ማለት ነው በዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች። አሁን ላይ ያለውን አሁናዊ ዋጋ ግን ስንመለከት ይሄ የፕላስቲክ ጠርሙስ በዩኒት ሳይሆን በኪሎ ነው። በኪሎ ተደርጎ 1 ኪሎ ከ15 ብር እስከ 18 ብር አካባቢ ነው ዋጋ ያለው አሁናዊ ዋጋው ማለት ነው። እንግዲህ አስበው የ1 ኪሎ እንዲሞላ ስንት የፕላስቲክ ጠርሙስ ማጠራቀም እንዳለበት። እንግዲህ ይሄ በአመታት ሂደት ውስጥ በራሱ ሁሉ ነገር በዋጋ እየጨመረ ሲሄድ እነሱ የሚያቀርቡት ምርት ዋጋ ግን እየቀነሰ ሄደበትን ሁኔታ እንመለከታለን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ለሚሰጡት አገልግሎት ወይም ለሚሰሩት ስራ ተገቢውን የሆነ ክፍያ የማያገኙበት ሁኔታ ይፈጠራል። ይሄ ደግሞ ዘርፉ በተሻለ እዛ ላይ ያሉትን ሰዎች አሻሽሎ ወደ የሚቀጥለው ደረጃ እንዲደርሱ ራሳቸውን እንዲያበቁ የማድረግ ሂደቱ ላይ ትልቅ እንቅፋት እና ደግሞ የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄም ያስነሳል። ምክንያቱም እንደ ኢንዱስትሪ ቅድም እንዳልኩ በኤክስፖርት ደረጃ እያደገ ነው ኢንዱስትሪው። ይሄንን ኢንዱስትሪ ግን የሚመግቡና ጥሬ ዕቃ የሚያቀርቡ አካላት ደግሞ የነሱ የኢኮኖሚ አቅም ስንመለከት ግን በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ እናገኘዋለን ማለት ነው። አሁን እኔ በወር ስራ ምሳራ በክራ ምከፍለው 1500 ብር ነው ምከፍለው ማለት ነው። ከዛን በወር ምሸጠው ቢያዝ 2000 ነው ምሸጠው። ከሱ ጋር ራሱ ቢሰራ 2000 ነው በቃ 2000 ነው። 1500 ብር ከፍላለሁ። 1500 ብር ሲከፍል 500 ትርፋለች ማለት። እሱ ስታተርፍ ደግሞ እንጀራ ገዝቼው አሁን ራሱ 15 ስለሆነ ሌላ ቦታ 16 ብር ነው። 3 ቀን ያ ቀን ራሱ 3 ቀን ወጥ ብዬ ዘይት ራሱ ውሸት ይላል። ከዛ ራሱ አምጥቼ ነው የምጠቀመው እኔ እንጂ ከብር ሽጬው በብር ሽጬው ራሴን አልጠቅመው። ከዛ እየመጣሁት በቃ አሁን ቦሌ ያለች የሆነ ዘይት የምትሏት እሷን ካገኘኋት እጄ እሰራበታለሁ። ከሌለኝ ደግሞ አንዳንድ ቀን ትተን እናድርቀናል። አንዳንድ ቀን ደግሞ በልተን እናድርቀናል። የነኚህ ወገኖቻችን ልፋት የቤተሰቦቻቸው በፈተና የተሞላ ህይወት ከዕለት ጉርስ ብዙም ፈቅ ያላለ ነው። እነርሱ ለአዲስ አበባ ጽዳት ሳይታክቱ ይሰራሉ። ነዋሪውም ቆሻሻ መጣሉን አላቋረጠም። የእነዚህ ታታሪዎች ድካም ከተሜው እንዴት ያየዋል? ይሄንን ስራ ስንሰራ በጣም ብዙ ሰው ደግሞ አሁን ንጹህ ሰው የመሰለን ሰዎች በጧት ስንነሳ ደግሞ በጣም በቃ የሚያሳፍረን ነገር ነው የምንሆነው። ሰዎች ደግሞ በብዛት ይጸየፋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ የሚያዝኑም አሉ፣ ደግሞ የሚሳደቡም አሉ፣ የሚቆጡትም አሉ። ለሃይላንድ ልስጥሽ ብሎ የሚያስገብተው ደግሞ አንዳንድ ወንዶቹ ደግሞ በዘን የሆኑት ወንዶች ደግሞ አንዳንድ ነገር ይጠይቃሉ። ማይሆን ነገር ይጠይቃሉ፣ ይማታሉ፣ ይሳደባሉ። ደግሞ ተማተው ነው አንዳንዱ ሰዎች ግቢ ያስገብተው የሚያስወጡን። እናንተ ሌባ ናችሁ፣ እናንተ ትሰርቃላችሁ፣ ይሄ ዕቃ የጠፋው በእናንተ ምክንያት ነው፣ እናንተ ከገባችሁ በኋላ ነው እንደዚህ የሆነው ህይወት፣ እናንተ ከሀገራችሁ አትገቡም ብሎ አንዳንድ ሰዎች ይሳደባሉ፣ ይማታሉ። በብዛት ግን በቃ የሚያዝን ሰው ሳይሆን የሚበዛው የሚሳደብ ሰው ነው የሚበዛው። አሁን እኔ ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ እንደዚህ ግቢ ውስጥ የሆነ ወንድ ጠራና ነይ ሃይላንድ ልስጥሽ አለ። እኔም ደግሞ እውነት መስሎኝ አምኜ በእምነት ስጋባ ጊዜ ሌላ ነገር እንደዚህ ልስጥሽ ይሄናል ብር ልስጥሽና እንደዚህ ሆኝ ያለ አልፈልግም ስል ደግሞ እንደዚህ ተመትቼ ታምሜም የዳንኩበት ታክሜ የዳንኩበት ጊዜም አለ። ደግሞ ከዚህ በፊትም እኔ እንደተመተው ከኔ በላይ ደግሞ ወንድሜም ተመተው አሁን በዚህ ስራ ወንድሜም ሞቷል። አሁን ወንድሜ የሞተው ስራ ምክንያት አንድ ቤት እየተሰራ ያለ ማዳበሪያ ምናምን ሲወስድ
ፌሮ ሰረክ ብሎ ነው የመታበት ቦታ ደግሞ በጣም ጉዳት ደረሰው በቃ ሊታክሞ ሊድን አልቻለምና እና በዚህ ምክንያት በዚህ ስራ ምክንያት ወንድሜም ሞቷል እኔ ምንም ሆነ ጊዜ ብቻ ቆሻሻ ተሸፈንኩት ከዛ ተቆፍሬ ወጣት ይሄ አደጋ ቢያስ አሁን እግዚአብሔር ካልጠበቀሽ እንጂ ራስሽን ጠብቀሽ ስለማትችይ የመኪና አደጋ አለ ቆሻሻ ተሸፍኖሽ ምትሞች ቀን አለ ያኔ መደበራ ላይ አነሳለሁ ስል ኳላ መጣው እሸፍነኝ እዛን ጊዜ ማንም የኛ ሰው የለም እዛ ከዛን የኛ ሰው ስለሌለ ሌላ ሰው ቆፍሮኝ ኮሚቴ የሚሉት አሉ እነሱ ቆፍሮኝ ሁለተኛ ቆሻሻ ተመለስሽ እንዳገቢ ያሉኝ ሳስብ ደግሞ በረቤ ስለሌለ አስቤ ተመልሼ ገባሁት ማህበረሰቡ በመደበኛ ባልሆኑ ኢንፋክት መደበኛ የሆኑት የቆሻሻ አሰባሰብ ስርዓት ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ተገቢውን ክብር የሚሰጠው ህብረተሰብ የተወሰነ ሆኖ እናገኘዋለን ያ ማለት እንግዲህ የሚያሳየው ምንድነው በዚህ በጣም እጅግ በጣም ትልቅ ጥቅም ለእያንዳንዱ ነዋሪ የሚሰጠውን አገልግሎት የሚሰጡ አካላትን ተገቢውን ሪስፔክት ባለመስጠትና ፕሮፌሽኑን ባለማክበር የተለያዩ አይነት ምንድነው መገለሎችን እና መድሎዎችን በአንዳንድ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ሲደርስባቸው እንመለከታለን ወደፊት ስራ ሰርቼ ተለውጬ ጥሩ ህይወት ቢኖር ደስ ይለኛል ይሄ ቆሼ ላይ በቃ ስራ በጣም መጥቶ ሰርተን ያልፍልናል ወይ ምለው ሐሳብ አለኝ ግን ከመቼ ነው እዚህ ቆሼ ውስጥ የሚለፋው ከመቼ ነው የምኖረው ማለት ሐሳብ አለኝ ከዛ የኔ አይደለም ለልጄ እንደኔ ጋር ተሰቃታ ትኖራለች ወይ እኔ ብሰቃይ ልጄን ተሰቃይ ወይ ማለት በጣም አሳስባለሁ ጀመሪያው ነገር እንግዲህ እውቅና ያስፈልጋቸዋል የነሱ ሁኔታ እንዲሻሻል እውቅና ያስፈልጋቸዋል በመንግስት ደረጃ ብቻ እውቅና ያስፈልጋቸዋል በማህበረሰቡም ደረጃ ደግሞ የሚሰጡት አገልግሎት የእያንዳንዳችንን ንጹህና ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ የመኖር መብት ለማስጠበቅ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው በመረዳት ማህበረሰቡ እዚህ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች የራሱን አክብሮት ሊሰጥና ሊተባበራቸው ይገባል ይሄ አንዱ ነገር ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ እዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች በሂደት ራሳቸውን አደራጅተው መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ አንዱ የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ የሚያስነሳው ትልቅ አገልግሎት እየሰጡና ትልቅ ግብአት የሚሆን ምርት ለትልቅ ኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆን ምርት እየሰበሰቡ ለዛ አገልግሎታቸው ዋጋ እነሱ መደራደር አይችሉም ይሄ ደግሞ አቅም የሚፈጠረው እንደ ስራው ላይ እንዳለ ማህበረሰብ ተደራጅተው ማህበራት ፈጥረው ራሳቸው የሚያስረክቡባቸውን ዋጋዎች መደራደር የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ነው በየቦታው እንደምንመለከተው ደግሞ እዚህ ስራ ላይ የሚሰበስቡትም ከመሰብሰብ ደግሞ ስራ የተወሰነ አቅም ሲያደራጁ ደግሞ ሌሎችም የሚሰበስቡትን ተቀብለው ወደ ሪሳይክለሮች የሚሸጡ ትንንሽ ቢዝነሶች አሉ እነዛ ስሞል ቢዝነስስ ደግሞ መደገፍ መቻል አለባቸው አሁን በየቦታው እንደምንመለከተው እነዛ ስሞል ቢዝነሶች የራሳቸው በየትኛው መልኩ በንግድ ስርዓቱ እንደሚተዳደሩ ስለማይታወቅ ሊሆን ይችላል የራሱ ብዙ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ግን አሁን ባለው ሁኔታ ድጋፍ አይደረግላቸውም ድጋፍ አለመደረግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በተለያየ ሁኔታ ጫና ይደርስባቸዋል ስራቸውን በአግባቡ እንዳይሰሩ ማለት ነው የታሸጉ አሉ ይሄንን ስራ ለምሳሌ የሚሰሩ እነዚህ ነገሮች በተቃራኒው ነው መሆን ያለባቸው እንዴት ነው የሚደገፉት እንዴት ነው እነሱም አድገው ምናልባት ሪሳይክል የማድረግ ስራ ውስጥ መግባት የሚችሉት የሚለው ነው መታየት ያለበት ከተማችን አዲስ አበባ እንዳቻዎቿ ከተሞች በንጽህናና ውበቷ እኩል ተወዳዳሪ አይደለችም ከጊዜ ወደ ጊዜ የነዋሪዋ መብዛትና የሚወገደው ቆሻሻ አይነትና መጠን መጨመር ፈተናውን አብሶታል በዚህ መንግስት ሰፊ ጥረት ያደርጋል በሌላ በኩል ታታሪዎች እለት ጉርስ ለመሸፈን ጽዳቱን ተያይዘውታል የረባ ገቢ ሳይገኝበት ስራው በፈተና የተሞላ ሆኖ ተገቢውንም ክብር ሳያገኙ ያሉት የፕላስቲክ ተዋጊዎቻችን ምናልባትም አንድ ቀን አመስገኝ ይበዛላቸው ይሆናል
እንደ ኢኮ ጀስቲስ ኢትዮጵያ እንግዲህ ይሄንን ነገር የተሻለ እንዲሆን ለማድረግ አንደኛ የምንሰራው ስራ እውቅና እንዲሰጣቸው ይሄንን አገልግሎት ሃይላይት ማድረግ ነው፣ ማሳየት ነው። ማህበረሰቡ ኦኬ ይሄንን ስራ የሚሰሩልን አሁን እንደዚህ ነው ያውጥቼ በመኪና ሲሄድ ሞረውረውን ሃይላንድ ስመለስ ማላገኘው የሚያነሳው ሰው ስላለ ያን የፕላስቲክ ጠርሙስ አንስቶ ለራሱም ገቢ ለከተማውም ጽዳት እንዲሆን ያንን አገልግሎት የሚሰጥ ሰው ስላለ ነው። ስለዚህ ይሄንን እውቅና መስጠት አለብኝ ማለት መጀመር መቻል አለበት። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በመንግስት ደረጃ እነዚህ ይሄን ስራ የሚሰሩት መደበኛ ያልሆኑት ወደ መደበኛ መምጣት የሚችሉበት በራሳቸው መንገድ ተደራጅተው የራሳቸውንም ጥቅም ለከተማው የሚሰጡትንም ጥቅም የተሻለ ማድረግ የሚችሉበት ነገር እንዲፈጠር ይሄንን ደግሞ ከመንግስት ጋር ዳያሎግ ጀምረናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የህግ መሻሻሎች የሚያስፈልጉባቸው ቦታዎች ላይ እነዚህን አካላት የተሻለ ውጤት እንዲያመጡና ለከተማውም የተሻለ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የተወሰኑ የህግ ድጋፎች እንዲደረጉላቸው የምንችለውን ነገር እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ አሁን ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ ፕላስቲክን በተመለከተ የዓለም አቀፍ ድርድር እየተካሄደ ነው፣ የፕላስቲክ ፖሉሽንን ለመገደብ ማለት ነው። ምክንያቱም ፕላስቲክ በአሁን ደረጃ የብክለት መጠኑ እጅግ ከፍተኛ የሆኑ ከሄዱ ነገሮች ግንባር ቀደሙ ነው። በዚህም ምክንያት የፕላስቲክ ትሪቲ ኔጎሺዬት እየተደረገ ነው። በዚህ የፕላስቲክ ትሪቲ ኔጎሺዬሽን ውስጥ እንደ ኢኮ ጀስቲስ ኢትዮጵያ ሌሎች የኛን መሰል ሚሽን ካላቸው ኦርጋናይዜሽኖች ጋር በመተባበር የዌስት ፒከሮች ድምጽ ወይም እነዚህ ኢንፎርማል የሆኑ ቆሻሻ የሚሰበስቡ መደበኛ ያልሆኑ ሰዎች ድምጻቸውና የነሱ ጉዳይ እዛ ስምምነት ውስጥ ታሳቢ እንዲደረግ የበኩላችንን እየተወጣን ነው። ይሄ ስራም እየሰራን በቃ ክብር ያሌለው ስራ ነው፣ ሰው የሚጸየፍበት ስራ ነው። እንደዚሁ በቃ ለቤተሰቦቻችን ባንራዳም ክብር ቢኖረው ይሄ ስራ ደስ ይለን ነበረ። ሰውን ጉዳት የሚያደርሰው ነገር ባያደርጉ ደስ ይል ነበረ። ሰውን የሚጎዳ የሰው ህይወት እንዲጠፋ የሚያደርግ ስራ ባያደርጉ ደስ ይል ነበረ። ይሄ ስራ ቢከበር በጣም ደስ ይለን ነበረ። ያው ህይወት እስከምትቀየር ድረስ የሰው ህይወት እየጠፋ እየኖርን በቃ እንደዚህ መኖር አልቻልንምና እቺ ስራ ትከበር። That was a really powerful story that reminds us of how the most vulnerable people face the harshest consequences of extractive practices. Next, we're going to South Africa, where groundWork, an environmental justice organization, is implementing a zero waste project at a local market in Durban. The people at the heart of change tells the story of a partnership project on zero waste and environmental justice in the city of Durban, South Africa. This short documentary shows the power of small but impactful local solutions developed with the people. See you on the other side. It's a very huge People really do sit at the heart of zero waste, especially if we're talking about changing both our individual practices, but our collective understanding and our relationship, in fact, not just to what we produce and consume, but what we want to do with it afterwards. Waste is a human construct.
And the way waste is made, it can also be unmade. You wouldn't think it, but actually how we have a relationship with waste is deeply socialized into us, and it is shaped also by our upbringing, our cultural understandings, our relationship in fact to capitalism, in which we see consumption as something positive and affirming for us. Urbanization into African cities is happening at a phenomenal rate. And so we have to start thinking of creative ways of dealing with our African cities as they grow. People, when they are connected, they have the ability to navigate things through using frugal solutions. That's infrastructure. We have to have a patchwork of possibilities all coming together and trying to find out how do we create a better city to live in. People have created a rather harmful system, and therefore it is only people who are going to restructure it to become more kind to each other, more supportive to each other, to become less harmful to other species and less harmful to our planet as a whole. In Africa, we generate about 250 million tons of waste every single year. 250 million tons. Like other cities around the world, we've come up against the boundary of what's actually possible when it comes to managing our waste. Traditionally and currently in eThekwini, we have the system of humping and dumping waste. We put it all into the back of a truck, and that truck travels hundreds of kilometers every day to take the waste to a landfill site. We have one landfill that's busy receiving waste, the others have already closed, and that landfill is 60 kilometers outside of the city center, which means that you're also transporting waste at extraordinary cost to the city, as well as the emissions from transport. And that's really archaic thinking. We have to rethink our systems, we have to rethink our models in such a way that build resilience, build our adaptation, and also give us some mitigation for climate change. It's also important because it's actually one of the sectors that individuals and groups and communities can take action on. Sometimes it might feel overwhelming with the oil and gas sector. We don't always have power in these decision spaces, but waste is something that's quite intimate to all of us. So when we first started thinking about the project, we knew that whatever solutions we were hoping to develop around a zero waste to landfill pilot, it had to sit with who we are as a city. Let's work with our context. How do we build from the strengths we already have? And in our city, the strengths we already have are its people. Warwick is such a busy, area. It's surrounded by taxis, big bus terminal, and a train station. I think there's parts in all cities that have exciting nodes, these connecting points, in which just an extraordinary number of people flow through it every single day. And in our city, the markets of Warwick are one of those nodes.
We also chose the markets of Warwick because it was a space in our city where you could visibly see that waste management had broken down. And importantly, it was a place we felt that the project could be supportive of informal workers who've actually had a long struggle for recognition and their rights to be in the city. Thank you everybody for coming. Hello everyone. We would like to work with a group of traders, not just to work with you now for like 3 days, but for next year to work with you throughout the year. One of the things about the climate crisis is that there is really a sense of urgency. And I think that we can't lose that sense of urgency. But sometimes when we are feeling under pressure and speed becomes of the essence, we can forget to slow down and learn together. We'd like to thank you for the stories that you have told us. And it all starts with the people who are on the ground, who are working, who are doing stuff. We spend a lot of time with our participants. We don't like to call them participants, we like to call them stakeholders, we like to call them experts. In the early morning market, when we wanted to ask that question of, but what is inside these bins that are going to landfill? Who better to ask than Nonhlanhla, who is from the South African Waste Picker Association. She supervised that entire waste audit. She showed us how to sort, she showed us the different waste streams, she oversaw the whole data collection process. Making yourself open to learning with others brings really important insights, and in fact collects the kind of data we need to be making better decisions around waste in our city. What we established from that was about 400 tons annually of largely uncontaminated organics going to landfill. So that's perfect feedstock for composting. The project started really small, with just taking one 240-litre bin a week from the early morning market, bringing it to the botanic gardens and composting it with one bin of green garden scraps, one bin of brown garden leaves, making small piles of compost, which we did for about 5 months while we got the processes and the recipe right, and then we scaled up. From one bin a week, we're now taking a bucky load a week, which, as you can see, can maybe be up to 20 bins. As we're going along, we're realizing there's all sorts of challenges, some of which we anticipated, some of which we didn't. So that's part of the pilot and in the spirit of experimentation. Learning with other stakeholders and co-developing a model that's actually going to work for the context. Separation at source was one of the key practices that we had to introduce. Yeah, as with anything, any new thing, if you're thinking about changing your ways or changing the routine, you always think it's going to be taxing. They feel that it's going to be time consuming because they don't have time to figure out whether there's plastic there or there organics there. It's important that we factor that in because they are the traders. Separation at source. We've partnered with traders, whom we call now our zero waste champions. The Zero Waste Champions are a group of informal traders that we work with in the project. They choose to think of them as like behavior change agents. They change behavior not only of informal traders, but the commuters, people that are walking past. They help us have those conversations about how to think about waste in a different manner and wow it. If one can actually put them in a position of influence to actually start to bring about the change that's going to work for them, that can be massive. Simultaneously, we're meeting with the officials here in the market space, business support unit,
and the cleaning staff, and also getting their input and their buy-in. So that's how we co-create. So if you want to get people to start talking, you have to invite them in. We work with artists and creatives who offer a different type of language that people can really listen to and feel more at home with. There's more than one way to actually tell the story of waste. Noise and dance and everything in the market can work well. Let's make it vibrant. We made that big boom, get the eyes, but then We actually got to, engage with people on the ground in a meaningful way because they got to be curious, what are you doing? It raises eyebrows, it turns heads. And in that moment of curiosity, a different nature of conversation can take place. The idea of who is bringing the knowledge is shifted on its head. The t-shirt says you're a zero waste champion, and if you want to know what that means, come and ask me. If someone is seeing me wearing this t-shirt, they will ask, okay, zero waste as Kulume. So yeah, it's Kulume. What are you saying? That conversation can easily then become a dialogue. How do we see each other? How do we talk to each other? How we understand each other? Rethinking about waste and our relationship to waste can also build connections between people. To imagine what else might be. You can't define zero waste without talking about waste pickers. Today we're here to hear from and about the work of waste pickers who are already doing an extraordinary social and environmental good by diverting waste from landfill. Good afternoon. My name is Suzakele Cele. We've got a community that borders the markets of Warwick. How do you get the community and the waste pickers to have engagements with each other? Who are the waste pickers in your neighborhood? Do you know them? So we wanted to create just that platform where everybody is free to talk and engage, but most importantly, to actually work with each other. We understand we need to change our practices. When we have an opportunity to change, we also have an opportunity to support each other and learn from each other. I'm sure everybody can identify with what we see here. Waste pickers have come with a solution of employing themselves. This is PET. It's 2 rand a kg. Waste pickers aren't just waste pickers, they're actually waste experts. They are waste workers. I think it allowed people to see the value in the waste that they were generating, and that there are these people that play a very important role in that ecosystem who are generating livelihoods from this work, but also helping us contribute to our recycling goals in the country. If we didn't have waste pickers, 25 million tons extra would be going into the landfill sites. If you want help waste pickers, separate like this and put recyclables on a clear plastic. General waste you must put on a black plastic. Those of us who are eager to assist could create more of a system. We hope one day every family will be separating their waste. More and more residents are stepping up and saying, yes, we want to work with our local waste pickers and we want to directly support them. The Manor House pilot started as a result of one of the residents messaged one of our team members at groundWork to say, hey, I'm actually very interested to be working with waste pickers. So as groundWork, we went to the ground and actually engaged with waste pickers. We found that actually there are some who actually pass that area and they are interested. And that's the kind of magic that has to happen.
We start small. Could we listen to each other closely? Might we better understand what is happening around our waste? Could we agree to support each other? And the more you come together and start to work across those differences, you will see that people will start to weave new practices that are far more conducive to zero waste than our current linear system. Every week now, waste pickers go to Menno House to collect separated waste, and the municipality is no longer taking a big load as it used to before. Phambili, zero wasters, phambili! Come phambili, waste pickers, phambili! I was very impressed with what I have seen. The learning for today need to be replicated throughout all the communities that we are servicing as CSW. Mina, I don't see the world like you do. Where you see rubbish, I see opportunity. Where you see litter, I see bus fare. It was that performance that allowed those officials to come to us afterwards and say, please can we talk about this project more? We will work together with duty, with the waste pickers. We want them to input as well. Esikhulu nisiphakamisile bemhlophe basiphakamisile ngoba isikhathi esiningi bebesithatha njengamaphara azontshontsha kanti asizile ukuzontshontsha sizosiza bona nomasipala ngesinye isikhathi. We're not experts in composting. We all have our skills. I'm a botanist, I guess. I'm just a subject in the process. People think in this day and age, when you look at Google, Apple, OpenAI, people are spellbound by technology. But the actual innovation in those organizations is people. The way they make people work together. It is very easy for municipal departments to stick to their mandates without giving a peripheral view of what's happening just next door and what can be done if we are working together. One wouldn't ordinarily see the connection, but now you start to see how a simple operation of making compost starts to connect not only 1, 2, but now 3 city units, which is really quite profound. It is costing us about 4.5 million in a single year, just for the waste collection and transportation for all the markets. And then comes a proposal to have that diverted. It was like a no-brainer. We've scaled up considerably, and now we're collecting 2 tons of organic waste from the early morning market weekly, and we're composting it in the bot gardens, and we produce 1 ton of compost a week. That process of bringing together these 2 departments at first, not really through having long meetings and trying to convince people, but just starting small and doing some of this work, and then slowly incrementally scaling up and doing that, connecting all sorts of different people. Just the sheer act of doing, of moving that amount of waste, shows that it can be done and that it should be done. So this is where it's all going. The organic waste you see coming from the market and from Durban Botanic Gardens is turning into beautiful, rich compost. There's a lot of passion and there's a lot of love around these windrows. I come to the windrows and I feel instantly better. Why do you think we are happy to come here? There's only one reason. You would be also happy to see your baby. As I say, these are our children. I don't sleep not thinking about our window, not thinking about what am I going to do tomorrow, what I'm going to be doing this week. Every Monday, a ton of beautiful, rich compost is ready for use. We've actually got a waiting list at the moment because parks are so excited about the compost. Changing the city is everything that we all want to do. We want to make it beautiful. Adding this beautiful compost to it, it can change.
We want our people just to feel comfortable to pick and eat. I sleep with a happy face. That's what I can tell you. I sleep with a happy face because I know for sure that whoever came to collect our compost in 2 to 3 weeks' time, he'll be eating proper good food. I see spinach, I see lettuce. It's growing nice, it's growing fast. Our compost is the best. I'm very proud. My team, every day we're smiling because abantu enginabo so bangifundisa nami bayafunda kumina. What we've tried to do here through this composting pilot is not just produce compost, but we've really tried to build capacity and a sense of solidarity around the project. There's been like a whole network now of people, and it's growing and growing and growing, and we're getting a lot of visitors to the site. We're changing waste into compost. In that way, people too are changing. We have identified 9 retail markets, and we have teamed those markets within a radius of 2 kilometers with the parks. I think we've really got a profound model for not just making compost, but also for good governance and how local authorities like eThekwini can really find solutions in very challenging times. You've got a large number of people who are eager to work together, and I think there's this hunger for knowledge, but I think a hunger for solutions as well. You know, people need each other to change how they behave. And they need to have meaning from their behavior. Movements, they're kind and they're generous, and they are willing to accept what you have to offer towards the movement. We need these kinds of movements in our cities because, as we've said, we don't have a clear understanding yet of what it looks like to live in a zero-waste society. But we are building towards that. And so when we build, we need to be more open to others. They might not have the perfect understanding, but staying engaged and staying in conversation and dialogue with each other so that we can find a way forward, so we can actually imagine together a society in which waste is not causing this kind of harm. I think we have nothing to lose by doing that. Movement is not 100,000 people on a New York street protesting against climate change. That's a once-off event. A movement is taking a lot of the struggles of people, small struggles across the cities, across the country, working with them and linking them. And that is movement. A zero waste vision starts with a collective agreement that is what we all want. If we as eThekwini, as a collective, as the residents in eThekwini, as the schools, if we all buy into a vision of zero waste and we all just separate at source, that is the first step on the journey towards zero waste. It's the first step on a journey to making us more resilient, more adaptable to climate change. It's the first step to creating more jobs in our massive unemployment crisis, towards building together with our kids a better vision for what we as a city want to aspire to. So I think we should dream big, you know. I think as a collective we should go for it. Maybe the answer to all of those sorts of questions flying around and feeling like immobilized by it, the antidote is to get engaged. Get engaged with other people who are really interested, not just in talking about this, but interested in doing something about it. And it really doesn't matter how small that doing is.
it sparks something in you. Yeah, I think people always amaze themselves, you know. You really don't know what you're capable of, and it turns out we have no idea what we might be capable of if we start working together. That was a very inspirational documentary, and also shows the power of creative approaches and that zero waste can be fun. This last video is a short but impactful insight into the Green Africa Youth Organization's Earthshot Prize win in the Clean Air category, which they won for a project they've been implementing demonstrating zero waste practices in Ghana. GAIA is a youth-led movement that works with local communities facing the devastation impacts of climate change. In 2024, one of their flagship projects aimed at addressing the waste challenges in Ghana won the international recognized Earthshot Prize, the first awarded for zero waste projects. Let's take a look. And it is even bigger problem in the city of Accra. Waste management systems are not properly structured to collect the rubbish that people are creating. So they set it on fire. But there is a world that waste doesn't need to exist, where waste becomes a resource. That's the world that we are trying to take everybody to. My name is Desmond Aluna, and I'm going to show you how we are revolutionizing waste management to create cleaner air at GAIA. I grew up in northern Ghana. The air was cleaner. We felt really good. When I first moved to Accra, there was a very big shock. People are burning car tires. People are burning electronic waste. It's a chaotic space. Very, very smoky, very thick. It's very dark. People have little to no awareness about how this can cause immediate health problems. Studying at the university, I found myself in the midst of so many other young people that are so pissed off with the problem and they wanted to take action. We are youth-led, we are gender-balanced. The driving energy of young people is the driving energy that runs GAIA even today. We created a model that rests on 3 pillars: waste management, education, and innovation. Okay, we're ready to go. Empowering local people is the biggest step in ensuring that we promote segregation at source. That reduces open burning, improving air quality, and ensuring that waste is diverted from landfills. Especially PS ni bi ombe hu say uye ejuma. No me say, ah, young lady say now to ball and hu ye ejuma by. To me no dey me hu ni say yabuama o mine na akoso. We have use for every kind of waste.
One of the ways by which we spread information is going to the radio station to sensitize the communities about waste management and air pollution. Instead of people burning waste, GAIA is supporting communities to discover new ways of making income from the same waste. There are so many innovators now in the city of Accra. Most of these are also results from the Zero Waste Cities program. The work we are doing sometimes it's very difficult, and it's always important that you can find yourself in the same space with others who are trying to fight the same cause. The movement is growing by the day. GAIA was created with only 7 people, and today there are over 500 people involved in GAIA in different countries across Africa. Hello, Betty. Hello, Desmond. The aim is to create a sustainable circular economy across Africa. The project work in Uganda is doing well. To achieve that, we need to work with local authority, chiefs and municipalities, because it is important to ensure political will. Working with GAIA has been a marvelous thing for the municipality and the Greater Accra as a whole. We have had improvement of air quality within the city. Working with authorities as a young person is quite difficult because there is this perception that young people are not as capable. But I can tell you that young people have one thing in common. Everyone wants to actually make a change. I see energy, I see hope, I see inspiration. I see that these people become the drivers of the green revolution. We are providing solutions to problems that affect people's daily life. We have been able to support vulnerable groups like informal waste pickers, single mothers, young people, and disability groups. I believe that work like this can change the world. As the world sees waste, GAIA sees an opportunity. GAIA sees an opportunity to make a leap. GAIA sees an opportunity to create jobs and an opportunity to ensure just inclusion. GAIA has been able to show that the unthinkable is possible. And that's a wrap. It's been a pleasure guiding you through our African success stories. And we hope that you got to enjoy the incredible work being done by the Zero Waste community in Africa. Thank you for showing up, for listening, and for standing on the side of justice. Thank you. Bye.